in Bahubali, I had a character that looked completely different from what I look normally. So I feel it's important for me to experiment. Not vision, but చరణం పెట్టుకుని అది ఫుల్గా హిందీలో పాడాలి, ఆ తర్వాత తెలుగులో పాడాలి, ఆ తర్వాత తమిళ్లో పాడాలి. సో ఇట్ వాస్ దట్ వాజ్ అండ్ డాన్స్ అండ్ ఇట్స్ ప్రభు సార్ డాన్సింగ్. ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ దట్ యూ కెన్ జస్ట్ డూ. ప్రభు సార్ క్యారెక్టర్ దట్ బ్రింగ్స్ ఇన్ అండ్ ద ఎంటైర్ ఫన్ ఎలిమెంట్ అండ్ ద కామిక్ ఎలిమెంట్. అంటే వాళ్ళు బాధలోనే ఉంటారు, బట్ వాళ్ళ బాధ అందరికి కామెడీలా ఉంటుంది. బికాస్ ఐఎమ్ జనరలీ లైక్ అ వెరీ like a very scary person, so I would not be able to watch that. ఇలాంటి ఫిల్మ్స్ వచ్చాయి అంటే ఇది నార్త్కి చాలా కొత్త, బట్ ఇక్కడ హారర్ జానర్లో చాలా ఆల్రెడీ వచ్చింది. సో బట్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ దాట్. ద గోస్ట్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఒక దయ్యం ఉంది, but it's not that kind of ghost which will scare you or make you feel like, you know, like yeah, it's more like Casper. So yeah, more like on those lines. Friendly dayam. Kind of the friendly dayam. Yeah. Was this an interesting film for you to experiment in terms of looks? Yes, I mean ఒక హీరోయిన్కి మామూలుగా చాలా తక్కువ ఇలాంటి ఒక కమర్షియల్ ఫ్రేమ్వర్క్లో గెటింగ్ సంథింగ్ రియలీ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ప్లేయింగ్ అ డ్యూల్ రోల్ అలాంటి సబ్జెక్ట్స్ చాలా తక్కువ. సో అండ్ ఐ ఫీల్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ కూడా నన్ను కాన్స్టెంట్గా రీఇన్వెంట్ చేయాల్సి వస్తుంది. బికాస్ ఒక బాహుబలి లాంటి సినిమా తర్వాత ఐ వాంట్ టు డూ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ బికాస్ పీపుల్ ఎక్సెప్ట్ మీ వెన్ ఐ ట్రై టు డూ సంథింగ్ డిఫరెంట్. లైక్ ఇన్ బాహుబలి ఐ హ్యాడ్ అ క్యారెక్టర్ దట్ లుక్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ వాట్ ఐ లుక్ నార్మలీ. సో ఐ feel it's important for me to experiment, and of course we hope and wish people like it, but that I leave to the audience's discretion. I go ahead and do what my heart feels the strongest. Was it strenuous to take both polar characters entirely different things? యాక్చువల్లీ నాకు ఆ డూల్ రోల్ కన్నా ఏం కష్టం అనిపించిందంటే 3 లాంగ్వేజ్లో అది నేను ఎప్పుడు మళ్ళీ అటెంప్ట్ చేయను. ఐ హోప్ నాకు అలాంటి అవకాశం మళ్ళీ రాదు, because it's a bad idea. It's not a great thing to do because it's very difficult for the actor. And we had a very tight schedule, and we finished it in that schedule. But in the process, how Prabhu sir did it. Of course, we all of us knew the 3 languages. Until Prabhu sir handled it much better than I handled it. I was really getting tired because I was also changing my looks in the day. Sometimes I had both the looks to do. So by the end of the day, I was just very tired. The only bad point of that is that you get tired. There's nothing else wrong with it, but it's very tiresome. I wanted your dance also again. Yeah, so ante meeru ade supposing meeru dialogues lo 3 times చెప్పాలంటే డాన్స్ కూడా 3 times చేయాలి. అంటే పెద్ద బీజం పెట్టుకుని నాట్ బీజం బట్ చరణం పెట్టుకుని అది ఫుల్గా హిందీలో పాడాలి, ఆ తర్వాత తెలుగులో పాడాలి, ఆ తర్వాత తమిళ్లో పాడాలి. సో ఇట్ వాస్ దట్ వాజ్ అండ్ డాన్స్ అండ్ ఇట్స్ ప్రభు సార్ డాన్సింగ్. ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ దట్ యూ కెన్ జస్ట్ డూ. But the dance doesn't change, right? No, it does, because lyrics మారుతాయి కదా. లిప్ మారుతుంది. లిప్తో సపోజింగ్ ద లిప్ ఇస్ డిఫరెంట్, ఇట్ మీన్స్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఇన్ అ లాంగ్వేజ్, ఇన్ సమ్ అదర్ లాంగ్వేజ్ ఇట్ మీన్స్ సంథింగ్ ఎల్స్. సో హీ హ్యాస్ టు చేంజ్ ద మూమెంట్ అకార్డింగ్లీ. సో హిందీ వర్జన్లో ఇద్దరు పెద్ద చేంజెస్ ఉండవు, బట్ చిన్న చేంజెస్ ఉంటాయి. You told that you were very tired working for trialing, but Very tired. Yeah. Did your performance get affected in any of the particular languages or like? There's always a sense of comparison. అంటే 3 లాంగ్వేజ్ చేసేటప్పుడు నేను తమిళ్లో బెటర్ చేశాను, లేదు నేను తెలుగులో బెటర్ చేశాను. ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క లాంగ్వేజ్, బట్ లాట్ ఆఫ్ లైక్ మై డైరెక్టర్ కెప్ట్ సేయింగ్ యూ స్పీక్ తెలుగు వెరీ వెల్, నో, సో యువర్ తెలుగు కమ్స్ బెటర్. సో అది ఆయన చెప్పిన మాట. పైగా ఏంటంటే ఈ బ్యాడ్ ఐడియాకి స్టార్ట్ చేసింది కూడా నేనే. సో వాళ్ళు ఏంటంటే తమిళ్ హిందీలో చేద్దామని అనుకున్నారు స్టార్టింగ్లో. నేను వచ్చి ఎందుకు తెలుగులో కూడా మార్కెట్ ఉంది కదా, తెలుగులో కూడా చేద్దాం. సో చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఐడియా వచ్చింది నాకు, బట్ ఎగ్జిక్యూషన్ అప్పుడు చాలా కష్టపడ్డాను. Yesterday the audio launch you said you accepted the film in 15 minutes. Yes. So did you already know that Prabhu was going to be part of the film? Yes, I did. So how was day one with you? What was going through your mind? But he's a really simple person. He is like the moment the camera comes on, అంటే మామూలుగా ఆయన్ని చూస్తే చాలా తక్కువ మాట్లాడతారు అలా అనుకుంటాం, బట్ హీ హ్యాస్ అ గ్రేట్ సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్. అంటే ఆయన పర్సనల్గా ట్రావెల్ అయితే he's a very fun person, and when he comes in front of the camera, so he's another person. He goes into a completely different mode. And ఈ సినిమాని కామెడీ అంటున్నారంటే ఇట్స్ ప్రభు సార్ క్యారెక్టర్
that brings in and the entire fun element and the comic element. అంటే వాళ్ళు బాధలోనే ఉంటారు బట్ వాళ్ళ బాధ అందరికి కామెడీలా ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద the way the film goes. But you have to pinch yourself that you are acting with them. With the ideas. Well, yeah, I mean for me it was more like during the time I was doing the song, which was a very crucial part of the film. After 15 days, I used to have like this body pain, that body pain, and that joint pain. But I would just like be like, this opportunity will never again come in such a beautiful way. So I would like to make the most of it. So and in fact, our song shoot chesina morning ratri nen padkoledu. So I just didn't get sleep. It was not like I didn't want to sleep, but naaku nidra raaledu because I was just so excited and so scared and so nervous. డెఫినెట్లీ అంటే ఇంతవరకు నేను అటెంప్ట్ చేయలేదు. అంటే ఐ కెప్ట్ 15-day రిహర్సల్ బికాస్ ఐ న్యూ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గివ్, అంటే మేము ఏదైనా కొత్తగా ట్రై చేయాలనుకుంటే వీ హ్యావ్ టు గివ్ ఇట్ టైం. దాన్ని అది ఒక రోజులో ఎవరికి రాదు బికాజ్ హిస్ స్టైల్ ఆఫ్ డాన్సింగ్ ఈజ్ వెరీ డిఫరెంట్. సో ఒక కొత్త స్టైల్ అటెంప్ట్ చేశాం. అంటే ఐ కెన్ సే దట్ మేబీ ఇన్ ద రీసెంట్ పాస్ట్ నో గర్ల్ వుడ్ హ్యావ్ అటెంప్టెడ్ ఇట్. సారీ అర్థం కాలేదు సార్ అండి. ఐ హోప్ అంటే ఈ సాంగ్ చూసి మేబీ ఇంకా అవకాశాలు ఇస్తారు అనుకుంటున్నాను. సో డెఫినెట్లీ ఇట్ రేజెస్ అ ఐడియా ఇన్ పీపుల్స్ మైండ్స్ దట్ ఓకే అంటే ఈ అమ్మాయి ఇంత డాన్స్ చేసేవచ్చు అంటే ఇంకా చేయొచ్చు అని ఒక దెర్స్ ఆల్వేస్ దట్ హోప్. సో like Happy Days atla meek break ichindi first initial ga. Correct. So kotta Tamannaah chudocha ee. Definitely you will see a new, in fact you won't see me, I hope you don't see me, because they're two very different characters from me. And see, of course Happy Days was one of my really initial films. ఇప్పుడు ఒక ఫెమిలియారిటీ అనేది ఉంటుంది. బట్ ఐ హోప్ అండ్ విష్ అది నాకు ఇది ఒక కొత్త పేజ్ స్టార్ట్ చేస్తుంది నా కెరియర్లో. I hope people like it. And but what I like is, and that's also the reason I got onto the film, it's very commercially packaged. Ante that's the reason we chose to make this in 3 languages. Lakapothe oka cinema ante oka market ki set avutundante we will not pitch it in 3 languages. Because then if it suit, then it's restricted. But we all like unanimously ee cinema meeda work chesina vallandaru em anukunnarante ee film ki aa space undi that it can suit these 3 languages. As a spectator, do you enjoy horror comedies? I don't enjoy gory horror. Like I can't watch something that's very scary because I am generally like a very scary person, so I would not be able to watch that. But yeah, a fun horror comedy I would really like. Any particular favorite that you have? Scream. I think Scream is still on the more funnier side, not that crazy. Yeah, more on Screams like. Was shooting in 3 languages turned out most difficult, or matching steps would probably turned out to be more difficult? Shooting 3 languages was more difficult because చిన్న ఎక్స్ప్రెషన్లు చిన్న షార్ట్స్ అవి 3 సారి చేయాలంటే అంటే వీఆర్ నాట్ కంప్యూటర్స్ కదా, వీఆర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. సో అది ఎగ్జాక్ట్గా అలా రావాలంటే చాలా కష్టం. సో ఒక పాయింట్ తర్వాత నేను అది వదిలేసాను. ఐ డెంట్ ట్రై టు మేక్ తెలుగు లుక్ లైక్ తమిళ్ లుక్ లైక్ హిందీ. ఐ ట్రై టు కీప్ దెమ్ లైక్ 3 different languages, let them have their own flavor, because ఈ భాషలు కూడా మాట్లాడేటప్పుడు వేరేలా వస్తున్నాయి. యూ కెనాట్ టాక్ హిందీ లైక్ యూ స్పీక్ తమిళ్ ఆర్ తమిళ్ లైక్ యూ స్పీక్ తెలుగు, బికాస్ the trend in which you talk these languages itself is different. So yeah, I mean that was our journey trying to do a trilingual. I hope it's turned out well. Village girl character. Sorry? Village girl character. Yeah, that Makeup was to that's a if I don't know if there are any posters. There are no posters like that. But that look was, it's a real character. She's a village girl, so she can't look like she's put on a get-up and there is a look and all that. You should not feel that. So for us, that was very challenging to transform me into a village character. And also, she's a housewife. So అంటే ఆమె చాలా సింపుల్గా ఉండాలి. ఆమె లూజ్ బ్లౌజ్ వేసుకుంటుంది, అంటే హెయిర్ చాలా ఒక జడలో చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. And that's what we were trying to achieve. So we had this gentleman called Patnam Rashid. He is a Malayalam makeup. He's from the Malayalam film industry. He's a makeup artist. He came and he coined the look for us. ఆ తర్వాత అపర్ణ మిత్తర్ అని ఒక అమ్మాయి నా ఫుల్ సినిమాలో మేకప్ చేసింది for both the characters, for the glamorous character as well as the rural character.
So yeah, I mean, it was a nice experience for me because Just to see you, your fans look upon you as their hero. So what's a message that you want to give to them? Well, personally, if you ask me, I feel, you have to be honest. అందరం కూర్చొని వెళ్ళి ఎక్కడ ఇబ్బంది పడకుండా సరదాగా నవ్వుకుంటూ హాయిగా చూసే సినిమాలు చాలా తక్కువ. అవునా అంటే అవును అని కూడా చెప్పలేను. ఇది ఒక విచిత్రమైన మధ్యలో ఎక్కడో ఉంది. అది మీకు రేపు సినిమా చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది. మనకు ఒక చిరునవ్వుని ఇస్తాయి అనమాట, ఒక స్మైల్తో చూస్తాం.